Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme et on est aujourd'hui dans la magnifique vallée de Trieste, en Italie. Vous pouvez voir derrière moi. On est sur le point de partir dans un énorme voyage, une énorme aventure, plusieurs mois, tout autour de l'Europe pour rencontrer des personnes qui ont trouvé des solutions en matière de préservation de l'environnement, ainsi que des solutions en matière de préservation de justice sociale. Et on s'est dit ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on fasse un jeu avec ça. Et on l'a intitulé « Un jeu pour sauver le monde et nous-mêmes ». Mais on veut que vous participiez, c'est interactif. Vous pouvez nous envoyer des idées de lieux, de personnes à rencontrer, de lieux à explorer. Alors comment on va faire pour voyager? Nous on pensait au vélo électrique, le train évidemment, enfin tous les moyens écologiques. Là où on va dormir, une tente, on peut connecter à la nature, c'est exactement ce qu'on veut montrer dans la web-série. Donc évidemment pour faire tout cela, on a besoin de votre aide, on a besoin de support, on a besoin de support logistique, on a besoin de support financier et on a aussi besoin de promotion. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne A Game to Save the World and Ourselves sur YouTube. Et puis on se retrouve bientôt à la rencontre de personnes qui ont trouvé des solutions. À bientôt! Là, on est à Milan. En fait, on recherche des solutions. Alors, on va essayer de trouver peut-être des gens pour nous aider, nous indiquer un petit peu là où on peut aller. On a de la chance, je vois qu'il y a une guide juste devant là. On va lui poser une question, peut-être qu'elle peut nous renseigner. J'ai l'impression qu'elle organise une chasse au trésor. Je vais lui parler là. Scusi. Ciao. Si. Do you speak English? Si. We saw that you are organizing a treasure hunt. Actually, yes. We also organize a sustainable treasure hunt, actually. I was wondering if you would have any advice for us. When we make our treasure hunts and also stories we explain to the tourists or to locals, is always paying attention to the details. Because I think that the real treasure is always not on the surface. For example, you see there is a tree which grows from the stone. Or also down there is Cats Sanctuary. Do you know any people who have found solutions in favor, of sustainability, preserving the environment, social justice? There are lots of eco villages and farms, even close to Milan. Yeah. I can show you. Okay. Yeah. Okay. Great. So, Thank you. Bye bye. bye bye. Ciao. Alors un éco-village, c'est un endroit où les gens vivent en communauté, où ils établissent des règles et parfois pas de règles. C'est basé sur la préservation de l'environnement souvent et puis sur la justice sociale. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. Donc voilà, je pense qu'on va aller là-bas, ça va être pas mal. Voilà. My name is Mirai. My father is Japanese and my mother is Italian. I was born in Italy and grew up here in a Green Village community. What do you think is the process to create an eco-village? First of all, I guess to get the land. First of all, you have to find the people who you trust, and then yes, you have to find the place. Probably in most cases, it's better to find something already existing, like an abandoned village, because you don't have to build new from scratch. Even local authorities, it depends on the cases, but they can be interested in revitalizing the territory together. We do organic gardening, we do most of the works by hand, but the other inhabitants of the community, some of them work with me. There are not some particular rules apart from normal Common sense. Common sense and living community. You're not crazy people, basically. Huh? Well, we are crazy people, of course. In a good way. We buy with monies, and in other cases we can do exchanges of work for work or other services.
We try to take a decision by consensus or unanimously. We try to do it. Most of the cases we succeed. It works in small groups with direct democracy. It can work if there is already a sense of community. I guess that this environment, helps a lot, because everyone is probably more calm, Yeah, more relaxed. yeah. I continue to live here. I think there are more pros than cons, and most benefits are it's a stimulating environment, and good thing is that you are not alone. Like if you go alone in the countryside, because you can share with other people, you can learn from other people and have support when you have some problems. I think it's a privilege for me to live this kind of living. Well, it's hard. We have to work a lot here too. One of our mottos is try to live here to be and not to have. Would you have any clues for us what would be our next Well, next stop? I can suggest you to first visit the Eco-Village network websites. They organize meetings, like one in Tuscany. I don't know yet if we're gonna go first, to this meeting, in the south of Italy to meet all this Eco-Village yet, because our first stop now is Grenoble, where we're gonna come back, unwrap. We did this actually for you guys, and also for, of course, finding money and sponsors to help us in our journey during the next 4 or 5 months.